Bestseller Booster so schreibst du den Erfolg-Buch. Grundinformation. Hier sind die besten Basics Schritt 1. Wählen Sie ein Thema. Entschieden Sie sich für ein Thema, das Ihr Buch behandeln soll. Stellen Sie sicher, dass es relevant, interessant und nützlich für Ihre Zielgruppe ist. Schritt 2. Zielgruppe identifizieren. Definieren Sie Ihre Zielgruppe. Wer sind die Menschen, die Ihr Buch lesen sollen? Dies hilft Ihnen, den Ton und den Inhalt entsprechend anzupassen. Schritt 3. Gliedern Sie Ihr Buch. Erstellen Sie eine Klärgliederung für Ihr Buch. Dies kann in Form von Kapiteln oder Abschnitten sein. Stellen Sie sicher, dass die Struktur logisch ist und die Lehre durch das Buch fördert. Schritt 4. Recherchieren. Sammeln Sie alle notwendigen Informationen und Daten für Ihr Buch. Stützen Sie Ihre Aussagen auf zuverlässige Quellen und Statistiken. Schritt 5. Schreiben Sie den Inhalt. Beginnen Sie mit dem Schreiben. Halten Sie sich an Ihre Gliederung und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Jedes Wort zählt in einem 5000 Wörter Buch. Daher sollten Sie präzise und klar formulieren. Schritt 6. Fügen Sie Grafiken und Bilder hinzu. Visuelle Element können den Inhalt aufwerten. Fügen Sie relevant Grafiken oder Bilder ein, Ihr Buch ansprechender zu gestalten. Schritt 7. Überarbeiten und lektorieren. Gehen Sie Ihren Text sorgfältig durch. Achten Sie auf Rechtschreibfehler, Grammatik und Stil. Lassen Sie idealerweise jemanden mit guten Lektoratskenntnissen Ihr Buch überprüfen. Schritt 8. Formatieren Sie Ihr Buch. Formatieren Sie Ihr Buch so, dass es auf Ihre Art gut lesbar ist. Achten Sie auf eine klare Struktur, Überschriften, Absätze und Geeignet-Schriften. Schritt 9. Erstellen Sie ein ansprechendes Cover. Das Cover ist oft das erste, was Leser sehen. Gestalten Sie ein professionelles und ansprechendes Cover, das zum Inhalt Ihres E-Books passt. Schritt 10. Veröffentlichen Sie Ihr Buch. Entschieden Sie, wie Sie Ihr Buch veröffentlichen möchten. Sie können Plattformen wie Amazon Kindle Direct Publishing, KDP, nutzen oder es auf Ihrer eigenen Website anbieten. Schritt 11. Vermarkten Sie Ihr Buch. Erfolg zu haben, müssen Sie Ihr Buch aktiv bewerben. Nutzen Sie Social Media, E-Mail Marketing und andere Marketingstrategien, Ihre Zielgruppe zu erreichen. Schritt 12. Sammeln Sie Feedback. Sobald Ihr Buch veröffentlicht ist, sammeln Sie Feedback von Lesern. Nutzen Sie diese Rückmeldungen, Ihr Buch zu verbessern und zukünftige Projekte zu informieren. Wer ist den Lehrer? Ein erfolgreiches E-Buch zu schreiben, ist es wichtig, zu wissen, wer den Lehrer sein wird. Der Lehrer des E-Books sollte das zentrale Element des Schreibprozesses sein, da oder sie das Publikum ist, das den E-Book lesen wird. Hier sind einige Schritte, die dir helfen können, den Lehrer besser zu verstehen und ein erfolgreiches E-Book zu schreiben. Zielgruppe definieren. Überleg, wer den E-Book lesen wird. Welche Interessen und Bedürfnisse haben Sie? Welche Altersgruppe gehören Sie an? Wo leben Sie? Welche Herausforderungen haben Sie in Ihrem Leben oder in Ihrem Beruf? Problem identifizieren. Identifizier die Probleme und Herausforderungen, mit denen den Lehrer konfrontiert ist. Überleg,
Welsh Lussingen oder Antworten du in deinem E-Book bereitstellen kannst. Sprechend tun. Wohin sprechend ihnen tun. Die zu deiner Zielgruppe passen. Verwenden sprechend ihnen tun. Die den Publikum ansprechen und auf ihr Interessen und Bedürfnis abgestimmt sind. Struktur und Format. Überleg. Wie du den E-Book strukturieren möchtest. Welch Kapitel benötigt den E-Book? Welche Informationen müssen in jedem Kapitel enthalten sein? Soll den E-Book in einem bestimmten Format oder Stil geschrieben sein? Verständlichkeit. Stell sicher, dass den E-Book leicht verständlich ist. Vermeid kompliziert Fachbegriff oder Abkürzungen, die den Leser möglicherweise nicht kennt. Verwenden versprechend Beispiel, den Ideen zu erklären. Wenn du die Schritt befolgst und dich auf den Zielgruppe konzentrierst, hast du besser Chancen, ein erfolgreiches E-Book zu schreiben, das den Publikum anspricht und ihr Bedürfnis erfüllt. Wo kann ich überall mein E-Book gratis vermarkten? Amazon Kindle Direct Publishing. KDP. KDP ermöglicht es Ihnen, ihr E-Book kostenlos über Amazon zu veröffentlichen. Sie können ihr E-Book in den Kindle Store installen und es für einen begrenzten Zeitraum, normalerweise 5 Tage im Rahmen des KDP Select Programms kostenlos anbieten. Smashwords. Smashwords ist eine Plattform, auf der Sie ihr E-Book kostenlos veröffentlichen und in verschiedenen Formaten anbieten können. Ihr Buch wird dann in großen E-Book-Stores wie Apple iBooks, Barnes James Thomas Baitler Noble und Kobo erhältlich sein. Google Play Books. Sie können ihr E-Book über Google Play Books veröffentlichen. Beachten Sie, dass Google möglicherweise ein ISBN-Nummer für ihr E-Book verlangt, es kostenlos zu lesen. Goodreads. Goodreads ist eine Plattform für Lehrer und Autoren. Sie können ihr E-Book in der Authors-Section veröffentlichen und es in speziellen Diskussionsgruppen bewerben. Ihre eigene Website oder Blog. Wenn Sie eine eigene Website oder einen Blog haben, können Sie ihr E-Book dort kostenlos bewerben. Nutzen Sie Social Media Plattformen, den Traffic auf Ihre Website zu lenken. Social Media. Teilen Sie Links zu Ihrem E-Book auf sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn. Nutzen Sie Hashtags und Gruppen, Ihre Reichweite zu erhöhen. E-Book Verzeichnis. Es gibt Verzeichnis wie many books. Project Gutenberg und FreeBooks.net, auf denen Sie kostenlos E-Books installen können. Dies kann Ihnen zusätzlich Sichtbarkeit verschaffen. Bibliotheken. Kontaktieren Sie Lokalbibliotheken und fragen Sie, ob Sie Interesse daran haben, ihr E-Book in Ihr digitalen Bestand aufzunehmen. E-Mail-Marketing. Falls Sie über eine E-Mail-List verfügen, können Sie ihr E-Book kostenlos an Ihre Abonnenten verteilen. Denken Sie daran, dass die Vermarktung Ihres E-Books Zeit und Mühe erfordert. Sie müssen sicherstellen, dass Sie ihr E-Book an die richtige Zielgruppe richten und es ansprechend präsentieren. Online-Marketing-Strategien wie das Sammeln von Rezensionen, die Erstellung von ansprechenden Buchbeschreibungen und das Networking mit anderen Autoren können ebenfalls hilfreich sein. Zuverlässige Quellen. Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässigen Quellen sind, Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Während der Direktaustausch mit Ihrem sozialen Umfeld wertvoll sein kann, sollten Sie euch an der Information zu erlernen in Betracht ziehen.
Besuchen Sie beispielsweise Autorentreffs, Lesezirkel und Branchen-Events, sich mit potenziellen Lesern zu anderen Autoren auszutauschen. Kombinieren Sie die sogewonnenen Erkenntnis mit repräsentativen Forschungsergebnissen und Sie erhalten viel hilfreichen Blick. Es gibt auch verschiedene Online-Ressourcen, die Ihnen bei Ihrer Recherche helfen können. Ein guter Anlaufstelle sind zuverlässige und renommierte Organisationen, die Studien und Umfragen zu relevanten Themen durchführen. Hier sind einige Beispiele. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels bietet Wirtschaftszahlen, Branchenmonitor, Studien und Umfragen zu Service und Beratung. Der MVB Marketing und Verlagsservice des Buchhandels stellt umfassend Daten und Statistiken zum deutschen Buch- und Buchhandelsmarkt bereit. Die AZDF Online-Studie untersucht die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland. Das Statistische Bundesamt führt Studien zu verschiedenen Themen durch und stellt umfangreiche Daten und Statistiken bereit. Möglichkeiten sozialer Netzwerk. Soziale Netzwerk bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Zielgruppe besser kennenzulernen. Sie sind nicht mehr auf Ergebnis von Studien anderer angewiesen, sondern können selbst aktiv werden und direkt mit verschiedenen Interessensgruppen interagieren. Hier sind einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können. Identifizieren Sie, auf welchen Plattformen Ihre Zielgruppe aktiv ist. Führen Sie eine Konkurrenzanalyse durch, zu sehen, wie ordentlich Autoren vorgehen. Nehmen Sie in Diskussionen teil und erhalten Sie ein tiefes Verständnis für Ihre Zielgruppe. Bieten Sie Ihren Lesern ein Stimme und führen Sie Umfragen durch, IHR Feedback und Ihre Meinungen zu sammeln. Marketingideen umsetzen. Viel Erfolg Lesung organisieren. Nuller zu gewinnen und Ihre beste Leserschaft zu binden. Ist die Organisation einer gut geplanten Lesung eine hervorragende Möglichkeit. Hier sind einige Tipps, eine erfolgreiche Lesung zu organisieren. Kooperieren Sie mit einer lokalen Buchhandlung oder anderen interessenten Partnern, die Lesung zu veranstalten. Werben Sie für die Lesung durch Plakat, gezielt Einladungen und oder einen Zeitungsartikel, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Lesung Feedback von Ihren Lesern einholen, indem Sie infringent Antworten oder Diskussionsmöglichkeiten einplanen. Vergessen Sie nicht, ausreichend Exemplar Ihres Buches mitzunehmen, den Lesern eine Möglichkeit zu geben, es zu erwerben. Leserproben anfertigen. Als unbekannter Autor müssen Sie Ihre zukünftigen Leser von Ihrem Buchinhalt überzeugen. Eine großartige Möglichkeit, potenzielle neugierig zu machen, ist die Erstellung einer Leserprobe. Online sind Leserproben sehr verbreitet, aber offline können Sie damit aus der Masse herausstechen. Für eine Leserprobe bieten sich 20-30 Seiten an. Und das Cover sollte in Farbe gedruckt werden. Inhaltlich können Sie das erste Kapitel verwenden, daher der Einstieg am einfachsten fällt. Die Leserprobe kann auch Informationen über Sie als Autor enthalten und auf an der Werk von Ihnen hinweisen. Flyers am Buch. Flyers sind hervorragende Werbemittel, in der physischen Welt auf IHR Buch aufmerksam zu machen. Bedenken Sie jedoch, dass der Flyer sofort überzeugen muss. Vermeiden Sie daher zu viel Text und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Informationen. Dies umfassen den Titel und den Autor des Buches sowie eine Kurzzusammenfassung des Inhalts. Die Schriftart, Farbauswahl und Bildsprache des Flyers sollten mit denen Ihres Buches übereinstimmen.
Als Format empfehlen wir Ihnen Postcard oder Ihnen versitigen Klappflair. Maximal Aufmerksamkeit zu erzielen. Sollten Sie den Flyer gezielt auf relevanten Veranstaltungen verteilen. Prassens im Buchhandel. Ein Prozent im Buchhandel kann für Self-Publisher von Vorteil sein. Erfordert jedoch ein gewisses Massenarbeit. Es ist wichtig, dass das Buch fehlerfrei und Saul in Bezug auf Rechtschreibung als auch Grammatik einwandfrei ist. Ein professionelles Cover ist ebenfalls unerlässlich. De nur optisch ansprechend Bücher es in den Buchhandel schaffen. Social Medien entdecken. In die Social Media Landschaft einsteigen. Sollten Sie just herausfinden, auf welchen Plattformen sich Ihre aufhalten. Dazu können Sie Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Levelbooks oder Themenbesigen Foren durchsuchen, herauszufinden, wo Ihre Zielgruppe aktiv ist und welche Themen Sie interessieren. Wenn Sie wissen, auf welchen Plattformen Sie präsent sein möchten, müssen Sie Fans und Follower gewinnen. Hierbei sollten Sie darauf achten, einheitlich und regelmäßig zu kommunizieren, mit der Community zu interagieren, sich mit Multiplikatoren zu vernetzen und authentisch und sympathisch zu bleiben. Außerdem sollten Sie bei der Erstellung von Texten auf Aktualität und Originalität achten, die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Bevor Sie jedoch mit Anzeigen auf Social Media Plattformen werben, sollten Sie sich Zeit nehmen, Ihre Zielgruppe besser kennenzulernen und eine geeignete Strategie zu entwickeln. Facebook Ads. Für Facebook Anzeigen brauchen Sie kein großes Budget, sondern können auch mit wenig Geld ansprechend und zielgruppengerecht Anzeigen gestalten und das auch Firmenbilderort. Aufgrund von Tages oder Laufzeitbudgets birgt die Anzeigenschaltung kein finanzielles Risiko. Unser Tipps für Sie. Vorbereitung. Sie müssen sich im Vorfeld klar darüber werden, was Sie mit der Anzeige erreichen möchten. Sie können bei Facebook zwischen verschiedenen Zielen wählen. ZB Loot auf Ihrer Website leiten. Die Ihnen Facebook-Seite hervorheben oder einzelnen Beitrag bewerben. Gestaltung. Ihre Zeichnungszahl ist je nach Werbeformat begrenzt. Darum folgen Sie am besten dem KISS-Prinzip. Keep it short and simple. Es ist wichtig, dass Sie auf ein zielgruppengerecht ansprechend Formulierung des Texts achten und dass Sie immer eine Handlungsempfehlung geben. Z. B. Jetzt Leseprobe sichern. Ihr Bild darf nicht zu viel Text enthalten und sollte Ihre Message klar und deutlich transportieren. Sicherzugehen, dass diese Regelung erfüllt ist, können Sie hier Ihre Anzeige testen. Erfolgsmessung. Facebook bietet Ihnen verschiedene Kennzahlen, mit denen Sie den Erfolg Ihrer Anzeige messen können. Die Reichweite, Handlungen und Klicks sind die wichtigsten Daten, die Sie regelmäßig kontrollieren sollten. Twitter Ads. Die Anzeigenschaltung auf Twitter funktioniert im Wesentlichen wie auf Facebook. Auch hier müssen Sie ein Ziel definieren, Ihre Anzeige ansprechend gestalten, Ihre Zielgruppe kennzeichnen, das Budget festlegen und regelmäßig Statistiken auswerten. Es lohnt sich, verschiedene Plattformen zu testen. Pressearbeit. Ein guter Pressearbeit ist entscheidend, das eigene E-Book erfolgreich zu vermarkten und möglichst viel Leser zu erreichen. Im Folgenden werden einige wichtige Schritte und Strategien erläutert, die dabei helfen können, ein erfolgreich Pressearbeit für das eigene E-Book aufzubauen. Zielgruppe definieren. Bevor mit der Pressearbeit begonnen wird, sollten Sie sich darüber im Klaren sein,
where ihre Zielgruppe ist. Welches Gruppen, Interessen und Bedürfnis haben ihre Lehrer? Nur wenn sie ihre Zielgruppe kennen, können sie ihre Pressegebiet entsprechend ausrichten. Recherche, erfolgreich Pressegebiet zu betreiben, sollten sie sich intensiv mit den verschiedenen Medien auseinandersetzen, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Lesen Sie Zeitschriften, Zeitungen und Online-Magazine, herauszufinden, welche Medien für Sie interessant sein könnten. Pressemitteilungen. Pressemitteilung ist ein wichtiges Instrument der Pressegebiet, Aufmerksamkeit für das E-Buch zu generieren. Schreiben Sie prägnant und informativ Pressemitteilung, die sich an den Bedürfnissen und Interessen ihrer Zielgruppe orientiert. Achten Sie dabei auf klare Struktur, ansprechend Formulierungen und aussagekräftige Überschrift. Presseverteiler. Ein Presseverteiler ist List mit Kontakten von Journalisten, Redakteuren und Bloggern, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Stellen Sie sicher, dass ihre Pressemitteilungen gezielt an dies Kontakt versendet werden. Individuelle Ansprache hat die Chancen auf Veröffentlichung. Social Media. Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Pressegebiet. Nutzen Sie Facebook, Twitter und Company ihre Zielgruppe zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Veröffentlichen Sie interessant Inhalt, die ihre Leser ansprechen und regelmäßig ihre Aktivitäten. Autorenlesungen. Autorenlesung kann hervorragend Möglichkeit sein, ihre Buch zu bewerben. Treten Sie in Kontakt mit Buchhandlungen oder anderen Veranstaltern und bieten Sie an, ihre Lesung zu veranstalten. Nutzen Sie die Gelegenheit, ihre Leser kennenzulernen und sie für ihre Buch zu begeistern. Rezensionen. Rezensionen sind ein wichtiger Bestandteil des Marketings für E-Books. Bieten Sie Rezensionsexemplaren und sammeln Sie möglichst viel positive Bewertungen auf Plattformen wie Amazon oder Goodreads. Hohe Anzahl positiver Bewertungen steigert die Sichtbarkeit Ihres E-Books und erhöht die Glaubwürdigkeit. Blogtouren. Blogtour kann weitere Möglichkeit sein, ihre Buch zu bewerben. Stellen Sie Kontakt zu relevanten Blogs her und organisieren Sie gemeinsame Aktionen, die ihre Buch in den Mittelpunkt stellen. Messen und Events. Messen und Events sind weitere Möglichkeit, ihre Buch erfolgreich zu vermarkten. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und ihre Buch zu bewerben. Die ersten Schritt. Rechtzeitig anfangen. Der Frühvogel fängt den Wurm. Wenn Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie sofort mit ihrer Pressegebiet starten. Denn gute Pressemitteilung braucht ihre Zeit. Überlegen Sie sich genau, auf was Sie die Journalisten aufmerksam machen möchten. Ist es die Veröffentlichung Ihres Buches? Nützlich, anstehend Lesung, ihre Message muss klar definiert sein. Beachten Sie euch, dass Sie den Journalisten genügend Zeit geben müssen, in ihr Buch hineinzulesen und das Thema zu besprechen. Zielgruppe finden. Wie Sie merken, kommen wir immer wieder auf den Punkt der Zielgruppe zu sprechen. Wenn Sie dies klar definiert haben, fällt es Ihnen jetzt einfacher, die Medien vorauszusuchen, die ihre Zielgruppe konsumiert. Dabei kommt es in erster Linie auf die Art Bücher, die Sie geschrieben haben. Bei einem Krimi in Ihrer Heimatstadt passen regionale Medien sehr gut. Bei einem Diabetes-Ratgeber werden Gesundheitsmagazin die richtige Wahl sein. Ansprechpartner recherchieren.
wenn sie wissen, welch Medien format für ihr Buch in Frage kommen, können sie anfangen, die richtigen Ansprechpartner zu recherchieren. Dafür suchen sie innerhalb des jeweiligen Mediums nach den Journalisten, die sich mit ihrem Thema beschäftigen. Im Impressum oder online unter Kontakt werden sie oft fündig. Wenn sie nur ein allgemein Kontaktadress finden, fragen sie sich zu ihrem Ansprechpartner durch. Es lohnt sich auch, im Bekanntenkreis nachzufragen, ob jemand ihnen Kontakt kennt. Nichts geht über Vitamin B. Wörtler erstellen. Fertigen sie sich nun ein List mit allen rechercheten Kontaktdaten. Name Medium. Name Journalist. E-Mail. Telefonnummer. Dazu können sie sich notieren, wann sie den Journalisten kontaktiert haben und ob sie eine Antwort erhalten haben. Nur so behalten sie den Überblick. Die Pressemitteilung. Eine Pressemitteilung ist ein wichtiges Instrument, ihr Zielgruppe und die Medien auf ihr E-Book aufmerksam zu machen. Eine gut formulierte Pressemitteilung kann dazu führen, dass ihre Veröffentlichung von wichtigen Medien aufgegriffen und darüber berichtet wird. Hier sind einige wichtige Punkte, die sie beachten sollten, wenn sie eine Pressemitteilung für ihr E-Book verfassen. Eine prägnante Überschrift wollen die Überschrift ist der erste Eindruck, den Leser von ihrer Pressemitteilung bekommen. Sie sollten abenteuerlich sein, aber nicht reißerisch oder übertrieben. Eine gute Überschrift fasst das Thema ihrer Pressemitteilung kurz und präzise zusammen und weckt das Interesse des Lesers. Einen aussagekräftigen ersten Satz formulieren. Der erste Satz ihrer Pressemitteilung ist entscheidend. Sollte all wichtigen Informationen enthalten und das Interesse des Lesers wecken. Eine Möglichkeit ist, einen aktuellen Bezug herzustellen oder eine interessante Tatsache zu nennen. Den Inhalt des E-Books beschrieben im Mittelteil ihrer Pressemitteilung sollten sie den Inhalt ihres E-Books und 10 wichtigsten Eigenschaften beschreiben. Geben sie einen kurzen Überblick über die Handlung, den Stil und das Genre ihres E-Books. Sie können auch auf ihre eigenen Erfahrungen als Autor eingehen oder auf besondere Elemente ihres E-Books hinweisen. Links zu Rezensionen hinzufügen. Wenn sie bereits Rezensionen für ihr E-Book erhalten haben, fügen sie Links zu den jeweiligen Websites hinzu. Die zeigt, dass ihr E-Book bereits von anderen gelesen und bewertet wird, und erhöht das Vertrauen potenzieller Leser. Kontaktdaten hinzufügen vergessen sie nicht. Am Ende ihrer Pressemitteilung ihre Kontaktdaten anzugeben. Dies ermöglicht es den Lesern und Medien, mit ihnen in Kontakt zu treten, weitere Informationen zu erhalten oder Interviews zu vereinbaren. Korrekt Rechtschreibung und Sichtsetzung verwenden. Eine gut geschriebene Pressemitteilung sollte frei von Rechtschreib und Grammatikfehlern sein. Überprüfen Sie Ihr Text sorgfältig auf Fehler und lassen Sie gegebenenfalls von einem Lektor oder Korrektor überprüfen. Eine Pressemitteilung kann ein sehr effektives Mittel sein, Ihr E-Book bekannt zu machen. Wenn Sie sich an diese Tipps halten, haben Sie eine gute Chance, die Aufmerksamkeit der Medien und ihrer Zielgruppe auf sich zu ziehen. Macht den Buch sichtbar im Netz. Viel Erfolg. Eigen Website. Hier sind einige Tipps, wie Sie eine erfolgreiche Website für Ihr E-Book erstellen können. Wollen Sie ein passend Domain? Ihr Domain sollte einfach und leicht zu merken sein. Vermeiden Sie zu lang oder schwer auszusprechende Namen. Versuchen Sie, den Titel Ihres Buches oder Ihren Autorennamen in der Domain zu integrieren.
Lechte Jeffenden zu werden. Gestalten Sie ein übersichtlich und benutzerfreundlich Website. Verwenden Sie ein Klärstruktur, damit Besucher schnell finden. Wonach Sie suchen. Fügen Sie ein übersichtlich Navigation hinzu und achten Sie darauf, dass Ihre Website auf allen Geräten gut lesbar ist. Präsentieren Sie Ihr Hörbuch. Stellen Sie Ihr Hörbuch prominent auf der Startseite dar und verwenden Sie ansprechend Bilder oder Grafiken. Geben Sie einen kurzen Überblick über den Inhalt und fügen Sie ein Leseprobe hinzu. Erstellen Sie einen Blog. Veröffentlichen Sie regelmäßig interessante Artikel auf Ihrem Blog, Ihre Leser zu informieren und zu unterhalten. Sie können ZB. Über Ihr Schreibprozess. Über interessant Themen im Zusammenhang mit Ihrem Buch oder über allgemein Schreibtipps schreiben. Fügen Sie ein Kontaktzeit hinzu. Fügen Sie ein Kontaktzeit hinzu, damit potenziell Lehrer oder Journalisten Sie kontaktieren können. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihre Social Media Profilen. Verlinken Sie Ihr Social Media Profile. Fügen Sie Links zu Ihren Social Media Profilen auf Ihrer Website hinzu, damit Besucherinnen folgen und Ihr Inhalt teilen können. Optimieren Sie Ihre Website für Suchmaschinen. Verwenden Sie relevant Keywords und Meta-Tags, damit Ihre Website bei Google und anderen Suchmaschinen gut gefunden wird. Erstellen Sie ein Sitemap und melden Sie Ihre Website bei Google an. Ein gut gestaltet Website ist ein großartige Möglichkeit, Ihr E-Book zu promoten und ein True-Fangement aufzubauen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Website regelmäßig aktualisiert wird und veröffentlichen Sie interessant Inhalt, Ihre Leser zu engagieren. Suchmaschinenoptimierung. Metadaten sind Daten, die Informationen über ein Dokument, ein Website oder ein Buch enthalten, aber nicht sichtbar für den Leser sind. Für ein Buch sind folgende Metadaten wichtig. Titel. Der Titel sollte die wichtigsten Keywords enthalten, damit von Suchmaschinen besser erkannt wird. Sollte außerdem prägnant, aussagekräftig und einzigartig sein. Untertitel. Ein Untertitel kann helfen, den Inhalt des Buches genauer zu beschreiben und weiter relevant Keywords zu nennen. Autor. Der Name des Autors sollte immer genannt werden. Der Verweiler ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung ist. Verlag. Der Verlag sollte auch genannt werden. Der Verweiler ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung ist. Beschreibung. Die Buchbeschreibung sollte möglichst detailliert sein und die wichtigsten Keywords enthalten. Sie sollte den Inhalt des Buches gut wiedergeben und den Leser dazu animieren, das Buch zu kaufen. Kategorien. Die Kategorien, in die das Buch eingeordnet wird, sollten ebenfalls die wichtigsten Keywords enthalten und die Inhalt des Buches gut beschreiben. ISBN. Die ISBN, International Standard Buchnummer, sollte immer angegeben werden, da sie für den Buchhandel ein wichtige Rolle spielt. Sprache. Die Sprache, in der das Buch geschrieben wird, sollte immer angegeben werden. Veröffentlichungsdatum. Das Veröffentlichungsdatum ist wichtig für die Suchmaschinenoptimierung und sollte immer angegeben werden. Indem Sie Ihre Metadaten optimal gestalten, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hörbuch bei Suchanfragen von potenziellen Lesern besser gefunden wird. Google AdWords und Bing Ads. Zusätzlich zu Google AdWords bietet auch Bing Ads eine Möglichkeit, gezielt für Ihre Zielgruppe zu werben.
Bing ist die Suchmaschine von Microsoft und hat in Deutschland zwar einen kleineren Marktanteil als Google. Jedoch sollten Sie es nicht vernachlässigen. Daher oft ein hoher Conversion Rate als bei Google zu verzeichnen ist. Bei Bing Ads haben Sie ordentlich wie bei AdWords die Möglichkeit, Anzeigen für Ihre Zielgruppe zu schalten. Auch hier können Sie Textanzeigen erstellen und bestimmte Zielgruppen definieren, bei denen die Anzeige erscheinen soll. Außerdem bietet Bing Ads eine Tracking-Option, die Ergebnisse Ihrer Anzeigenkampagne zu messen und zu optimieren. Für beide Plattformen ist es wichtig, dass Sie Ihre Keywords sorgfältig auswählen und sich ein Budget für Ihre Kampagne setzen. Testen Sie verschiedene Anzeigen, herauszufinden, welche für Ihre Zielgruppe am effektivsten sind. Zudem sollten Sie regelmäßig die Leistung Ihrer Anzeigen überwachen und gegebenenfalls anpassen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.